Learn to lead. We make winners who lead. There are 200 employees in an office. Food provision for them is for 20 days. 200 employees பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 days எனக்கு food இருக்கு. Okay, right? Let for one employee, okay, for one day, I need 1 kilogram food. If there are 200 employees, for one day, I need 200 kilogram of food. சரியா? அதே 200 employees, for 20 days, I need 200 into 20. What is 200 into 20? 4,000 kilogram of food is there. See, if 90 of them leave the group, now how many people are there? If 90 leave the group, there are 110 employees only there. For 110 employees, we have 4,000 kilograms of food. For 110 employees, we have 4,000 kilogram of food. Okay, now, how many days it will last? For 110 employee, per day we need 110 kilogram of food. 4,000 kilogram of food in 4,000 divided by 110. What is 4,000 divided by 110? What is 400 by 11 days? The answer is 400 by 11 days. You can convert this into mixed fraction. 76, 66, remainder 70 minus 66, 4. So 36, 4 by 11 days is your answer. 36, 4 by 11 days is your answer. Now, next. In what time will rupees 16,000 amount to rupees 1,76,400, 1,60,000 amount to 1,76,400 at 5% per annum, compounded annually. Option A 4 years, option B 3 years, option C 2 years, option D 1 year. Okay, வா. இப்போ 5% per annum அப்படின்னா 1,60,000ல 5% என்ன? 10%. Sorry, 1,60,000ல 10% வந்து பாத்தீங்கன்னா 16,000. ஓகேங்களா? 5% வந்து 8,000. 8,000 5%. ஓகேவா? ரைட்? இப்போ காம்பவுண்டட் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போ நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஓகே, நான் வந்து 1,60,000 நான் வந்து கடனா வாங்கியிருக்கேன். ஆனா நான் திருப்பி பே பண்றப்போ நான் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன்? 1,76,400 பே பண்ணிருக்கேன். So what is 1,76,400 minus 1,60,000? 6. So 16,400 ஜாஸ்தி பே பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் பண்ணா ஒரு வருஷத்துக்கு 8,000 தான் வரும். If it is for 2 years, இன்னொரு 8,000 பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு 5% ஆட் ஆகும். ஓகே, செகண்ட் இயருக்கும் 8,000 வரும் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 8,000. அதோட 5% வந்து 400. அப்போ 8,400 வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரும் செகண்ட் இயரும் சேர்ந்தா 16,400 வந்துருச்சா? அப்போ ஆப்ஷன் 2 is your answer. So 2 years. Option C is your answer. 2 years. See the next question. Anita borrows rupees 1,000 at 10% simple interest for 3 years. Okay, then she immediately lends this money at compound interest at same rate and for same time. What is her gain
at the end of 3 years. Option A 40, option B 41, option C 30, option D 31. See, Anita borrows 1000. For simple interest, 1000 rupees na borrow பண்றேன். 10% per annum, n is equal to 3 years. Okay, அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளவு பே பண்ணுவேன்? ஒரு வருஷத்துக்கு 10%, நான் 3 வருஷத்துக்கு 30% of the initial amount I borrowed, 300 rupees simple interest நான் பே பண்ணணும். அனிதா என்ன பண்றாங்க? She immediately earns the money at compound interest. Okay, எதுல கொடுத்துறாங்க? Compound interestல கொடுத்துறாங்க. What is her gain at the end of 3 years? இப்போ first year வந்து principal 1000 rupees. N is equal to 1 first year. R is equal to 10%. அப்போ compound interest என்னது? 100 rupees தான். 10% of 1000, 100. Amount அப்படின்றது first year ஓட எண்ட்ல வந்து நான் 1100 rupees பே பண்ணும். நான் பே பண்ணல. சரியா? செகண்ட் இயர் போறேன் அப்படின்னா for second year rate of interest என்ன? 10% of 1100க்கு நான் பே பண்ணும். Not for 1000, 1100க்கு பே பண்ணும். அப்போ compound interest for second year. Compound interest வந்து 110 rupees வரும். அப்ப at the end of second year amount வந்து 1100 plus 110. So amount is equal to 1210 rupees நான் pay பண்ணேன். அதே மாதிரி n is equal to 3 years. Third year compound interest அப்படின்றது 10% of 1210 which is equal to 121. So amount அப்படின்றது 1210 plus 121, 1331 நான் pay பண்ணேன். ஓகே, ஸோ அனிதா என்ன பண்றாங்க? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கடன் வாங்குறாங்க. ஸோ 300 rupees மட்டும் அவங்க திரும்ப பே பண்ணா போதும். அது வாங்கின அமௌண்ட்டை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டா யார் கொடுத்தாங்களோ திரும்ப அவங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொடுத்த அமௌண்ட் 1331 வரும். ஓகே, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட எண்ணில் அவங்க 1300 கொடுத்தா போதும். அசல் வாங்கின 1000 பிளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட 300 சேர்த்து 1300 பே பண்ணா போதும். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கறது 1331 கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல அனிதாவோட ப்ராஃபிட் என்ன? 31 rupees. The value of a smartphone depreciates every year by 40%. Find out its value after 2 years if its present value is rupees 70,000. ஓகே, ஒரு ஸ்மார்ட் போன் நான் வாங்குறேன், 70,000 ஸ்மார்ட் போன் வாங்குறேன். ஓகேவா? அதோடைய டெப்ரிசியேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் 40% டெப்ரிசியேட் ஆகுது. 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோடைய வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. டெப்ரிசியேஷன்னா கம்மி ஆகுறது. See, இந்த கன்சர்வேட்டிவ் சேஞ்சஸ் தான் நான் a plus b plus ab by 100 ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா, ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 40% குறையுதுன்னா -40, ஏன்னா டெப்ரிஷியேட் ஆகுது, குறையுது, அப்போ -40. அதே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா +40ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, -40 -40 பிளஸ் -40 into -40 by 100. அப்போ -80, minus into minus plus 16 by 100. அப்போ -80, so 0 zeros will get cancelled, right? Plus 16. இப்போ -80 plus 16 அப்படின்றது 64% வந்து குறைஞ்சிருக்கும். ஓகே, 70,000ல 64% வந்து குறைஞ்சிச்சு. பேலன்ஸ் 36% தான் இருக்கு. It is enough if you find out what is 36% of 70,000. So 36 by 100 into 70,000. 0 0 will get cancelled. 36 into 7. 6 7s are 42, balance 4. And 21,25200. So 25,200 தான் இப்போ அதோடைய வேல்யூ. அப்போ நீங்க வந்து 70,000 கொடுத்து ஒரு மொபைல் போன் வாங்குறீங்க. ஓகே, 2 வருஷம் கழிச்சு அது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு தான் போகுமா? 25,000 தான் போகும். ஓகேவா? சரி, இதே கொஸ்டின் வந்து சரியா, இப்போ ஒரு சிட்டியோட பாப்புலேஷன் வந்து
70,000. சரியா? ஓகே, எவ்ரி இயர் 40% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப 2 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த சிட்டியோட பாப்புலேஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்ப என்ன ஆன்சர் வரணும்? அப்பயும் நீங்க இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். a plus b plus ab by 100. ஆனா plus 40 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். 40 plus 40 plus 40 into 40 by 100. So 0 zeros cancel ஆயிடுமா? அப்போ 80 96% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. What is 96% of 70,000? Can you tell me what is 96? 70,000 initial plus 96% of 70,000? 200. 200. அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 1,37,200. 200. அப்போ 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய பாப்புலேஷன் 1,37,200. A cistern can be filled by one tap in 4 hours and by another tap in 3 hours. How long will it take to fill it if both taps are opened together? இப்போ டேப் ஏ வந்து சிஸ்டம்னா டேங்க் தானே 4 ஹார்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிடும். அதே டேப் பி வந்து 3 ஹார்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த ரெண்டுத்துக்கான எல்சிஎம் என்ன? 12. Let us consider there are 12 parts. ஓகேவா? அத வந்து ஒரு பெரிய டேங்கை 12 பார்ட்ஸா பிரிச்சுக்கலாம். 12 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த 12 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டேங்கை ஏ மட்டும் ஃபில் பண்ணும். ஓகே, அப்போ 12 by 4 3 பார்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணும். 1 ஹார்ல 3 பார்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணாதான் 12 பார்ட்ஸை 4 ஹார்ல ஃபில் பண்ண முடியும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 12 by 3 1 ஹார்ல 4 பார்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணிடும். 3 ஹார்ஸ்ல சீக்கிரமா ஃபில் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். 4 பார்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணிடும். அப்போ in 1 hour both A and B will fill 11 parts fill பண்ணும். டோட்டல் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு? 12 parts. அப்போ 12 by 7 hours is your answer. So what is your answer? 12 by 7 hours. Next. If a 4-digit number 2xy8 is exactly divisible by 3, then which of the following is the least value of x plus y? Yes. A 4-digit number என்ன கொடுத்தாங்க? 2xy8 is exactly divisible by 3 ன்ட்டாங்க. Then which of the following is the least value of x plus y? Option A 2, option B 4, option C 6, option D 5. Actually வந்து divisibility rule of 3 என்னது? எல்லா நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணா ஆன்சர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3ல வந்தா அந்த நம்பர் கண்டிப்பா 3 ஆல டிவைட் ஆகும். ஓகே, இப்போ x plus y ன்ட்டாங்க. அப்ப 2 plus x plus y plus 8 இது எல்லாமே ஆட் பண்ணா ஆன்சர் என்ன வரணும்? மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3ல வரணும். 2 plus 8 10. 10க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய லீஸ்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 8 என்னது? சாரி, மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 என்னது? 12. 10 வந்து 12 ஆகணும்னா பிளஸ் 2 ஆட் பண்ணா போதும். அப்போ x plus y வந்து 2 ஆ தான் இருக்கும். லீஸ்ட் வேல்யூ. நோட் டவுன். A tree broke at a height of 6 meters from the ground. And its top touched the ground at the distance of 8 meters
from the foot of the tree. Find the height of the tree. Option A 10 meter, option B 14 meter, option C 16 meter, option D 2 meter. Then next, do this question also. Do both the question. Rectangle ABCD is inscribed in a circle having sides 8 centimeter and 6 centimeter. Find the area of shaded region. See, a tree broke at a height of 6 meters from the ground and touched its top, and its top touched the ground at the distance of 8 meters from the foot of the tree. Miss, that's a 16 meter. Yes. See, a tree broke at a height of 6 meters. உடஞ்சிருச்சு. அதோடைய top touched its height what 8 meters from the ground. Okay, now use Pythagoras theorem. So square root of, and this is the top value, right? Top is equal to square root of 6 square 36 plus 64 10. So top value is 16. 10 plus 6 16 meters is your answer. Okay, what is the answer for this question? A rectangle is inscribed in a circle having sides 8 centimeter and 6 centimeter. Find the area of the shaded region. So area of the circle minus area of the rectangle. We know that area of rectangle is equal to 8 into 6. What is 8 6 or? 48 centimeters square. Okay, to find area of circle, the formula is pi r square. We need to find radius. So if I apply Pythagoras theorem for this triangle, I'll get square root of 8 square plus 6 square is equal to 10. So diagonal is 10. Diagonal is nothing but the diameter of the circle is 10. Then radius is equal to 5. So 22 by 7 into 5 square 25. So 22 by 7 into 25 minus 48. What is the answer? So 550 by 7 minus 48. What is 550 by 7? 0.57 minus 48. So 30.57. 30.57 is the answer. Okay, ma'am. Thank you all. Bye. Learn to lead. We make winners who lead.